Morning everyone. Our lesson for today is all about the unit circle. So the ordered pairs of our unit circle pag sa Cartesian plane, di ba pag sa XY plane, so ang ordered pair is in the form of X and Y. So sa unit circle, ang pagkuha sa ordered pair is in the form of cos and sine. So ang cos, nag-represent siya sa x-axis, ang sine, nag-represent sa y-axis. So, to identify the degrees or radians sa ang unit circle, so, i-show ko sa inyo ang pinaka-simplest way para makuha ang degrees or radians sa unit circle. So, we have here 3 circle. So, ang first circle, kung i-divide natin siya into 2, so, i-divide hation into 2. 1, 2. So, gihati siya. So, therefore, ang gihati man siya kaduha, isa, duha. So, ato ang denominator is 2. So, take note, diri 0, diri is 1. Half. So, since kaduha man siya gihati, so 2 ang denominator. Then, 2, 2. Diri, 3, 2. Diri, 4, 2. So, dungagan lang na nimo og pi. Dungagan og pi, dungagan og pi, dungagan og pi, dungagan og pi. Then, reduce sa Lewis term. So, since 1/2 naka-reduce naman siya, ang 2/2 pwede pa ma-reduce or 1 or pi na lang. 3/2 naka-simplest form na 4/2 pwede pa ma-reduce or 2 pi. So, pag i-convert ang radians, since naka-radians ato ang angle, pag i-convert natin into degrees, i-multiply lang nato into 180. So, since ang value sa to ang pi is 181. So, diri 0 and 2 pi. 2 pi is 2 times 180 is 360 degrees. Diri, pi is 180. So, 180 divide to 90 degrees. Diri 180 degrees. So, pi is 180 man. Diri, 3 times 180 divided by 2. So, 270 degrees. So, take note, positive angle ni siya ha. So, pa counterclockwise iyahang rotation. So, pag negative angles, pa clockwise lang iyahang rotation. So, i-show na ko sa inyo ha ang negative angles. Sample, ihatiyo na to siya into 2. So, kung pa clockwise ang rotation, paana? So, negative iyahang angle. So, negative angle. So, since kaduha man siya gihati, so, dari ay mo ha, negative 1/2 pi. So, negative yung sign ha, pag clockwise ang rotation. Pag counterclockwise, positive yung angle. So, diri, negative 2 pi. 2/2 pi or pi. Diri, 3 pi over 2. Diri, 4 half pi or 2 pi. So, negative ha, negative. Negative. So, since pa clockwise man iyang rotation. So, same gihapon, negative 90 degrees, negative 180 degrees, negative 270 degrees, and negative 360 degrees. So, para makuha ihang ordered pair, so, ang value sa x is cosine, ang value sa y is sine. So,
para makuha yung ordered pair. So, gamitin lang natin yung calculator. So, since 90 degrees man dere, so cos 90, cos 90. So, the value is 0. Then, sin 90, the value is 1. So, 0 and 1. Okay, next dere. So, iyahang ordered pair. So, first is cos 180. Cos 180 is negative 1. So, negative 1. Then, sin 180. Sin 180. So, 0. Negative 1, 0. O, dere, 270. So, cos 270. So, 0. Then, sin 270. Sin 270. So, negative 1. O, dere, cos 360 or 0. Cos 360. Or cos 0. Same na naslag answer. 1. Then sin 0 or sin 360. 0. So 1 and 0. So there is a pikas kay negative man. Magrata. So cos negative 360. So cos negative 360. So 1. So yun nagyapon. Then sin negative 360. 1, 0. Oh, same lang na sila. 0, 1. Negative 1, 0. There is 0, negative 1. Okay, next is, hatian na to ang circle into 4. So, kaupat na po. Since kagin ni kaduha, karon kaupat na po. 1, 2, 3, and 4. So, since kaupat man siya, so ang denominator na to is 4. So, mag-start na diri 0. So, diri 1, 4, 5. Dagdagan lang ko 5. So, 2, 4, 5. Dari 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, since kaupat na to siya gihati kaganinan, so ang denominator niya is 4. Then, dagdagan lang og 5. Dagdagan og 5. Dagdagan og 5. Dagdagan og 5. Dagdagan og 5. Then, reduce to lowest term, ang pwede na ma-reduce. So, first, 1/4, naka-simplest form naman, so dili na i-reduce. 2/4, masimplify pa into 1/2. 3/4, naka-simplest form na 4/4 or 5. 5/4, naka-simplest form 6/4 or 3/2. 7/4, naka-simplest form na 8/4 or 2/5. So, pag i-convert natin into degrees, same sa to ang process kaganina, ang i-multiply lang nato siya sa
180 degrees. Kaya ang equivalent sa pi is 180 man. Or, so 1 times 180, so 180 over 4. So 180 divided by 4 is 45 degrees. Na ha. Next, 1 half pi, so 180 divided by 2 or 90 degrees. 3 pi over 4, so 3 times 180 divided by 4, so 3 times 180 divide 4, so 135 or 135 degrees. Then diri 180 degrees. Since pi raman siya, so pi is equivalent to 180, so automatic 180. Diri 5 pi over 4, so 5 times 180 divided by 4, so 5 times 180 divide 4, so 225. So 225 degrees. So diri 3 pi 4, so 200. So 3 times 180 divide 3 times 180 divided by 2, so 270 degrees. 7 pi over 4, so 7 times 180 divided by 4, 7 times 180 divide 4, so 315 degrees. So counterclockwise gihapon siya. Since positive ato ang angle, so ang rotation na pa counterclockwise. So 2 pi is 360 degrees. So pag-identify sa ordered pairs, same gyapon ka ganina ha, cos and sine. So para sa value sa x, so cos 45. So cos, then ang angle is 45 degrees. So cos 45, cos 45. So square root of 2 over 2. Square root of 2 over 2. Then sine 45, sine 45. Square root of 2 over 2 gihapon. Diri sa 90, cos 90 and sine 90. So cos 90 is 0, sine 90 is 1. So 0 and 1. 0 and 1. So next, diri sa 135, diri hato butang. So kanilang i-follow ha, cos and sine. So cos 135, cos 135. Negative square root of 2 over 2. Negative square root of 2 over 2. Then sine 135, negative square root of 2, ay, sine 135. Positive square root of 2 over 2. Okay, so diri is square root of 2 over 2 and positive square root of 2 over 2. Since kanina quadrant is positive man. So ang iyahang ang diri sa pika same gihapon pero mag-iba lang sa sign kay ang kanina quadrant is negative and positive man. So negative ang x, positive ang negative ang x, negative ang y. So ang ordered pair diri syempre, so negative silang duha. Negative square root of 2 over 2 and negative square root of 2 over 2. So diri 0 and 1, same ra gyapon na. Then diri negative, since positive and negative man ni diri,
So, positive square root of 2 over 2, then negative square root of 2 over 2. Then diri, pila man ni diri. So, cos 0 and sin 0. Cos 0 is 1, sin 0 is 1. Okay, let's proceed to coterminal angle and reference angle. So, coterminal angle is two angles in standard position are said to be coterminal if their terminal side coincide. So, parehas sila o terminal side. So, ang initial side is always mentioned na sa positive x-axis. Ang terminal side lang ang nag-rotate. Pwedeng clockwise, pwedeng counterclockwise. So, pag positive ato ang angle, ato ang rotation is pa counterclockwise. Pag negative ato ang angle, ato ang rotation is clockwise. So, example, find three positive and negative angles to terminal with pi thirds. So, pi thirds, since naka-radian ato ang given, so i-convert natin into degrees para dili ta malisdan. Kaya masayon man i-solve ang degrees. Or, pi is equivalent to 180 degrees in radian. So, 180 divided by 3 is 60. So, radian form, degrees form. So, kanina karon atong pangitaon. So, ang 3 positive coterminal sa 60 degrees. So, diri sa ato ang XY plane. So, pagitaon na to ang 60. So, dira, 60. So, mangita ta og 3 positive coterminal sa 60. So, pag i-rotate nato na siya pa na, so, 360. So, 360 plus 60. So, since ang terminal side nato kay kana man. So, 360 plus 60 is 420. So, ang first na positive angles is 420 degrees. Or, 420 degrees, pag i-convert natin into radian, i-divide lang sa 180. 420 divide 180. So, 7 pi over 3. So, 7 pi over 3. Okay, next na angle. So, tuyok na pud ka. Tuyok. So, di ba pag tuyok dira 360, pag tuyok ulit 360, so duha na ka 360. Then, plus 60. So, magiging 360 plus 360 plus 60. So, 360 plus 360 plus 60. So, ang next is 780 degrees or i-convert into radian, i-divide lang sa 180. 780 divide 180. 780 divide 180. So, 13 pi over 3. Or 13 pi over 3. Okay, next, ikatatlo. Since 3 positive man, o tatlo ka negative. So, pag butuyok na pud na, so, padulong diha, 360, 360, 360. Tatlo na ka 360 plus 60. Pila answer? So, 360 times 3, kay tatlo man ka 360, plus 60. So, 1,140 degrees. So, 1,140 degrees or, i-convert into radian, 1,140 divided by 180. So, 19 pi over 3. So, 19 pi
over 3. So, pag negative angle na po, so ang rotation is clockwise. So, since mao man niya ato ang 60 degrees, so, ang first na okay, so, let's proceed to negative the terminal angles of 60 degrees. So, since 60 degrees, maulang man na siya, dari ang initial side, dari ang terminal side. So, since negative angle atong pangitaon, so, clockwise ato ang rotation. So, gikan diri sa 0, padulong diri. Ato ang kuhaon. So, padulong diri, since ang angle, gikan dira, padulong dira is negative 270 man. So, plus 30, kay 60 naman ni diri, para mahibong 90, 30 na lang ni diri sa pikas. So, negative 270 plus negative 30, so, negative 300 degree. So, pag i-convert ang 300 into radian, so, i-divide lang sa 180. So, 300 divided by 180. So, 5 pi over 3. Or, 5 pi over 3. Okay, next, mutuyok na po. So, isa ka revolution is 360. So, 360 plus, di ba, ang padulong diraa is 300 man. So, 360 plus 300. So, 660. So, negative 660 degrees. Or, pag i-convert into radian, so 660, i-divide lang sa 180. Divide 180. So, 11 pi over 3. So, 11 pi over 3. Okay, next, rotate na po. So, first revolution, second revolution, plus 300. So, duha ka 360 plus, since kaduha man siya nag-revolve, isa, duha, so 360 plus 360 plus 300. So, 1,020. So, negative 1,020 or negative niya, negative. So, i-divide lang sa 180. Pag i-convert into radian, divide 180. So, 17 pi, negative 17 pi, negative 17 pi over 3. So, ano lang pagkuha sa coterminal angle. Okay, next is the reference angle. So, reference angle is the acute angle formed by the terminal side of the given angle that makes with x-axis. So, katong acute angle na duol sa x-axis. Okay, so example 1. Find the reference angle of 4 pi over 3. So, since naka-radian ang given, so i-convert natin into degrees. So, 4 pi over 3, so 4 times 180 is 720 divided by 3. So, 240. So, our given is positive 240 degrees. So, pangitaw na to ang reference angle sa 240 degrees.
So, since positive ang 240, so ang rotation nato is counterclockwise. So, 240. So, asa man na banda ang 240. So, ang half sa revolution is 180 man. So, 180. So, pila na lang kulang? So, 240 minus 180. So, 60 na lang. So, possible, mga diri ang 60. So, 60 degrees, diri ang 30 degrees. 60 plus 30 is 91. So, paana? So, mao ni ang positive 240 degrees. So, since reference angle is acute angle daw na duol sa x-axis. So, since mauman niya to ang x-axis, so, ang acute angle na duol sa x-axis kay kara man, kara, so 60 degrees. So, the reference angle of 240 degrees is 60 degrees. O, pwede po i-convert na nimo into radian. So, kani ang 240 kay 4 pi over 3 man. Ang 60, pag i-convert mo into radian, so 60 divide 180 lang. Then, reduce sa lowest term. 60 divide 180. So, pi over 3. Pi over 3. Okay, next. So, find the reference angle of negative 2 pi over 3. So, i-convert na to ang negative 2 pi over 3. So, 2 times 180 divide 3. So, 360 divide 3 is 120. Negative 120 degrees. So, pagitaon na to ang negative 120 degrees. Okay, so since negative ang angle, so pa clockwise ato ang rotation. So, 120. So, pagpadulong diha, 90. So, negative 90 degrees man na. So, pila na lang kulang? So, 30. So, dari. So, 30. So, negative 30, dari negative 60. So, therefore, mo ni ato ang negative 120 degrees. So, ang reference angle katong acute angle na dool sa x-axis. So, mauman ni kana. So, therefore, negative 60. So, the reference angle of negative 120 is negative 60 degrees. So, negative 60. Okay, next example. Next example ta. Okay, so the reference angle of 7 pi over 6 or, so pag i-convert, 7 times 180 divided by 6.
So, negative 210 degrees. Ay, positive. Kani, negative 210 degrees. So, pag i-show na to na, asa na sila dapit. So, since positive, so, counterclockwise ang rotation. So, padulong 90 plus 180 plus 90 plus 90, 180. So, pila na lang kulang? So, 30. Dira, 30 na lang. Adere, 60 man na. Adere, 30. So, therefore, kani ang ang 210 degrees. So, ang angle na dool sa x-axis kay kaniman kana. So, therefore, ang reference angle is 30 degrees. So, positive ha. Kay positive man ang ato ang angle. Pa counterclockwise man ang rotation. There is a number 2. Number 2 is negative 210 degrees. So, pa clockwise ang rotation. So, 180 plus 30. Oh, 60 dira, diri 30. So, therefore, kanimo ni ato ang angle. So, kana. So, kana, kadulong dira. Then, ang reference angle, itong acute angle na dool sa x-axis, which mo na itong x-axis, so kana. So, 30. So, negative 30. Since negative man na ito ang angle. So, ana.